ഒരു നീക്കം വേണമെന്ന് 2 മണിക്കൂർ മുന്നിൽ നടത്തിയ ഒരു യോഗത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും നമ്മൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ലോകമെമ്പാടും നിന്ന് നമുക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ എത്തുകയാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ, നേതാക്കൾ ഒക്കെ ഇന്ത്യയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പലയിടങ്ങളിലും കുട്ടികൾ ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ റോവർ ഇത് പുറത്തിറങ്ങിയേക്കുമോ അതോ അതിന് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇനിയും ചർച്ചയാകേണ്ടതുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളും അന്തിമമായി വരേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ രാജ്യം വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ഭോപ്പാലിൽ നിന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു, ദി കൺട്രി ഈസ് പ്രൗഡ്. ഐ വോണ്ട് ടു താങ്ക് ഓൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട്. അണ്ടർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിസ് ലീഡർഷിപ്പ് ദി കൺട്രി ഹാസ് അച്ചീവ്ഡ് എ ലോട്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ റഷ്യൻ കൗൺസിൽ, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ റഷ്യൻ കൗൺസിൽ ജനറൽ ഒലേഗ് നിക്കോളയേവിച്ച് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു, ടുഡേ Chandrayaan-3 is expected to land on the surface of the moon. Everyone in India is eagerly waiting for that to happen. Everyone has great expectations and I am also. The lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है. The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं. पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है. The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरुषि, अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है. आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है. अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है. The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है. इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क
से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं Chandrayaan-3 lander imager display. The lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently, the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफ़र को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। ഏറ്റവും നിർണായകമായ നിമിഷങ്ങളിലേക്കുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് ദൂരം ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം 21.32 കിലോമീറ്റർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 21ആയി. അത്രയും ആവേശകരമായ നിമിഷങ്ങൾ, ആ വേഗത അവിടെ കൃത്യമാകുന്നു. 1680 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ലാൻഡറാണ് 358 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന വേഗതയിലേക്ക് ഇവിടെ ചുരുങ്ങുന്നത്. ഈ 19.73
കിലോമീറ്റർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ റഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഫേസിന്റെ മധ്യഭാഗം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ നിമിഷങ്ങളിലേക്കാണ് നാം നീങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇനി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ഫേസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് അത്ര സമയമില്ല, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വെർട്ടിക്കൽ ഓറിയന്റേഷൻ സാധ്യമാകും. അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓറിയന്റേഷനിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ഓറിയന്റേഷനിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്നതാണ് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ഫേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് 6.8 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും. അതേസമയം പ്രവേഗമാകട്ടെ 336 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ആയിരിക്കും. അത് ലംബമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 59 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വേഗത. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൃത്യമായ കണക്കുകൾ. നമുക്ക് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി ISRO അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ കൂടി ഇതിനിടയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ കൃത്യമായി ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ലഭ്യമാണ്. ബ്രിജില, ഇത്ര മികവാർന്ന ഒരു ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ, ഒന്നും പിഴയ്ക്കുന്നില്ല. ഇതുവരെ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നു, നോമിനൽ എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്ന ആഘോഷം കാണുന്നു. വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ആയോ? ഏകദേശം അതിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെയുള്ള കണക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ്. അതായത് പവർ ഡിസെൻഡ് ആരംഭിച്ച ശേഷം റഫ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഏകദേശം കഴിയാറായി. അതിനുശേഷം അടുത്തത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമുള്ളതാണ്. Braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. മൂന്നാം ഘട്ടമായ ഫൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. Autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. ഈ പ്രക്രിയകളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അതെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ലാൻഡിംഗ് സീക്വൻസിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 3 മിനിറ്റ്, അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ 175 സെക്കൻഡാണ് ആ സമയം. അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് 800 മീറ്റർ ആയി താഴ്ത്തും. അതോട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മുടെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് 0 मीटर पर സെക്കൻഡിലാവുകയും ചെയ്യും. मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं. ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള അഭിനന്ദനത്തിന്റെ പ്രവാഹങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. പ്രധാനമന്ത്രി ബ്രിക്സ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് देख सकते हैं एटीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है. अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेस के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी. യെസ്, പ്രധാനമന്ത്രി അല്പസമയത്തിനകം ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഈ ISRO കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചേരും. And we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा. We can see the visual of the lander module, and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. ലാൻഡിങ്ങിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടവും വിജയത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇതായിരുന്നു ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടം. കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ ചന്ദ്രയാൻ 2-നുണ്ടായ പ്രശ്നം ഈ ലാൻഡിങ്ങിന് തൊട്ട് മുൻപ്
ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ അതും വിജയകരമായി തന്നെ നീങ്ങുകയാണ്. ലാൻഡർ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് 3 കിലോമീറ്റർ അകലെ. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സിറിൽ രാമഫോസ പറയുന്നു, വി ജോയിൻ യു ഇൻ ജോയ്, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു എന്ന്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്ററായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, 2.01. ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള ഇനിയുള്ള ദൂരം 1.5 കിലോമീറ്ററായി മാറുന്നതിൻ്റെ ഇത് സന്തോഷം ISRO കേന്ദ്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ ആ ആളുകളുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മുഖത്ത് കണ്ണുകളിൽ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ. പ്രധാനമന്ത്രി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है. ചന്ദ്രനും ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രദൗത്യവും തമ്മിലുള്ള അകലം വെറും 1 കിലോമീറ്റർ മാത്രം. ഏറ്റവും നിർണായകമായ നിമിഷങ്ങളിലേക്കാണ് നാം കടക്കുന്നത്. The final phase of the power descent, 920 which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. യെസ്, ഉദ്വേഗത്തിന്റെ 19 നിമിഷങ്ങൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നിമിഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി വെറും 800. और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी ഇനി ഉള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് 1 കിലോമീറ്ററിന് താഴെ. Indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. ലംബമായി ചന്ദ്രനിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. Being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है. इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है. വെറും 600 മീറ്റർ ഉയരം. दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा. ഇനിയുള്ളത് ഏറ്റവും നിർണായകമായ നിമിഷം. 150 മീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഈ വിഷയം ഒന്നുകൂടി ചന്ദ്രയാനകത്തുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ലാൻഡിംഗ് സീക്വൻസിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടും. The vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. 150 മീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും അന്തിമമായ തീരുമാനം. ചന്ദ്രയാൻ 3ന്റെ ലാൻഡർ എടുക്കുക. എല്ലാം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है. इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से कम आ चुके हैं. ഏറ്റവും 167 मीटर. यस, 167 मीटर. अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से. നിർണായകമായ 180 മീറ്റർ. We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हाइवरिज फेज के कंप्लीट होने के ഹർഷാരവം बाद കയ്യടികൾ. सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है. जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है. अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे. 100 മീറ്റർ. ഒരു The 100 sensors മീറ്റർ. that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. ചന്ദ്രയാനിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വരുന്നു. ലാൻഡിംഗ് വെരി ഗുഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഫോർ ദ ലാൻഡർ സാധ്യമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ഇനി 50 മീറ്റർ അകലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇനി 50 മീറ്റർ അകലെ. വെർട്ടിക്കൽ. Currently only 2 engines are now being fired and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है
और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। 50 മീറ്ററിൽ താഴെ 33, 31, You can see the Honorable 30. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈ മനോഹര നിമിഷത്തിൽ മിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ ടീം അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം जी हाँ, Yes, आप yes. अपनी स्क्रीन पे देख सकते സന്തോഷത്തിന്റെ हैं कि ഏറ്റവും മഹനീയമായ നിമിഷങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി കൈയടിക്കുന്നു, രാജ്യം കൈയടിക്കുന്നു, അഭിമാനപൂർവ്വം ഇസ്രോ ചെയർമാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു. ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വിജയം എത്രയോ लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से ത്യാഗങ്ങളുടെയും और सॉफ्टली എത്രമാത്രം चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका പരിശ്രമങ്ങളുടെയും है। പ്രതീക്ഷകളും സ്ഥാനത്തായില്ല. നിമിഷങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യം. ഒരു കണിക പോലും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒന്നും സംഭവിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളെ അവിടെ ശാസ്ത്രലോകത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഏറ്റവും വർണ്ണാഭമായ നിമിഷങ്ങൾ. അമ്പിളി മുറ്റത്ത് ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഇന്ത്യയുടെ വ്യക്തിമുദ്ര, ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാഭിമാനം ചന്ദ്രനിൽ. Namaskar. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. നാലാമത്തെ രാജ്യം ഇന്ത്യ. I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में
उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे
और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ഇത് ചരിത്ര നിമിഷമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. പുതിയ ഭാരതത്തിന്റെ ജയഭേരി എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ നിമിഷത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഈ ചരിത്ര നിമിഷം അവിസ്മരണീയം, അപൂർവം. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan-3 is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director Kalpana and the mission operations director Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar, and the director. Yes. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials.
And finally, my thanks to the Chandrayaan-3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. ഇരമുത്തുവേൽ ആണ് ഇപ്പോൾ Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan-3 and acting as mission director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan-3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan-2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan-3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan-3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan-3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan-3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today, this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned,
we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus, and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong, and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen couple of times issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort, and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone, for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family, for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan-3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan-1, continued in Chandrayaan-2, and Chandrayaan-2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan-3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. യെസ് ISRO ചെയർമാൻ സോംനാഥ് പറയുന്നു, ഇത് വ്യക്തിയുടെ വിജയമല്ല, ഇതൊരു തലമുറയുടെ വിജയമാണ് എന്നാണ്. അതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ച റാവു സ്പേസ് സെൻറ്ററിലെ ശങ്കരനും മേധാവി ശങ്കരനും ISRO നടത്തിയ
I'm seriously proud to be an Indian. Chandrayaan-3 teamsil തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ബഹുമാനം ഞാൻ നേരുന്നു. And also for the whole Indians, I feel so proud to be an Indian. ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് നാം കേട്ടത്. പ്രൗഡ് ടു ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ. അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ നിമിഷം. പ്രധാനമന്ത്രി ഒന്നും പറയില്ല, ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ബട്ട് അവസാനം ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും കീറി വിളിച്ചു. അടിപൊളിയായിരുന്നു. രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മളിതിന് വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തെ റിസൾട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ലൈക്ക് അമേസിംഗ് ആയിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഗൂസ് ബംസ് ഒക്കെ വന്നു. എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു, സോ ഹാപ്പി. രാവിലെ തൊട്ടേ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ പെട്ടെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നത്. ക്ലാസ്സിൽ പോലും ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നുമില്ല, ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ലൈക്ക് നല്ല പ്രൗഡ് മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. It is for the global scientists. So this data that the scientists will be using globally, and they will discover some new things from this data. That way it is interest for the entire global interest is there. So you are very much thankful and you look very happy at this point of time, sir. Yes, definitely. It's very happy to see this one. Sir, he was മുൻ ISRO മേധാവി ഡോക്ടർ ശിവൻ തൻ്റെ അഭിമാനം കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയാൻ 2 ഭാഗികമായ പരാജയത്തോടൊത്തുനിന്ന് ഡോക്ടർ ശിവൻ വിലപിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് രാജ്യം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കരയുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാജ്യം ആ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. വലിയ പാഠങ്ങൾ ആ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഭാരതത്തിൻ്റെ വിജയഭേരിയാണ്. ഈ നിമിഷം 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ നിമിഷമാണ്. പുതിയ ഊർജം, പുതിയ വിശ്വാസം, പുതിയ ചേതന, ഭാഗ്യ ഉദയം എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അമൃത് കാലിലെ അമൃത വർഷം, ഇത് പുതിയ ചരിത്രം. ഇന്ത്യക്കാർ ആഘോഷം നടത്തുന്നു. ഇന്ത്യക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ആഘോഷത്തിലാണ്. ഇസ്രോയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിക്കുന്നു. ഭൂമി അമ്മയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രനെ അമ്മാവനായി കണ്ട ഒരു നാടാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും കൗതുകപൂർണമായ ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ചന്ദ്ര ഉപരിതലം എന്നതും പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ധന്യമായ നിമിഷമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു. ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം വിജയമല്ല, ഇതൊരു തലമുറയുടെ നേട്ടം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ISRO മേധാവി ഡോക്ടർ സോംനാഥ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ലോകത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം വിജയമായി കാണരുത്, ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വിജയമാണ്. 1 എർത്ത്, 1 ഫാമിലി, 1 ഫ്യൂച്ചർ. ഒരു ഭൂമി, ഒരു കുടുംബം, ഒരു ഭാവി എന്ന നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം പ്രധാനമന്ത്രി ഉയർത്തുന്നു. ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക്കായ മാനവ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു നീക്കമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഇതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ലോക അംഗീകാരം, മാനവരാശിയുടെ വിജയം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യ സഹായിക്കുമെന്ന ആ പ്രതിബദ്ധത കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി തുറന്നു പറയുന്നു. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച വിജയം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ. പ്രജില, നമ്മൾ ഈ നിമിഷത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ചന്ദ്രയാൻ്റെ വിക്ഷേപണം തൊട്ട്, അത് അങ്ങനെ ഒരു വിക്ഷേപണം നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞത് തൊട്ട് സയൻസ് ഡെസ്കിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയും ഈ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ നിമിഷത്തെ എങ്ങനെ കാണാനാകും? ഇന്ത്യയുടെ എത്രമാത്രം വലിയ വിജയമെന്ന് വിളിക്കും പ്രജില ഈ ഘട്ടത്തെ? മനു, തീർച്ചയായും സയൻസ് ഡെസ്കിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ തോന്നുന്നൊരു നിമിഷമാണ്. എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്, പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ തവണ കെ ശിവൻ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞ സമയത്ത് ആലിംഗനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തോടു കൂടി മലയാളിയായ എസ് സോമനാഥിനെ ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം മൂണിൻ്റെ സൗത്ത് സൈഡിൽ ആദ്യമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലെ G20 ഒരു അടുത്ത മാസം G20 നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അതിന് തൊട്ട് മുന്നോടിയായ ഒരു വലിയ നേട്ടം നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് ലീഡറാവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ലൂണാർ സൗത്തിലും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷൻ തന്നെ നേടിയിരിക്കുന്നു. അത് അങ്ങേയറ്റം ഒരു ഭാരതീയർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷം. മനു, ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ്, ഞങ്ങളോടൊപ്പം താങ്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ